If all this is Peter's K doing, then it's worthy nothing. That's true, but because of Jesus, all things work together for good. Welcome to the Cubicle. It's another episode, another day that the Lord has made. We should rejoice and be glad in it. As I always say, if all this is my own doing, then it's worth nothing. It's because of Jesus that all things are possible. Ndikanena kuti ngini ndikungopanga ndekha ndibodza chabe koma nozikuchokera kuti zonsezi kupanga chifukwa cha Khristu komanso chifukwa cha iye ndikupanga nginizi. Today I have this guy with me. He's a friend, a brother, a fellow saint, a brain shaker, a guy who is learning things, and I'm always amazed with how he's doing things. So I'm honored to have him in the studio today, and I'm honored to have him on this podcast and on this episode today when I'm back home. And this is the first episode while I'm back in Malawi. My brother, you're welcome. Thank you so much. Mm-hmm. So let's start it from here. When people are saying Leonard, who is Leonard? Let's start it from there. Wow. Leonard, Sertius Memba, that's my full name. I'm an entrepreneur. Okay. I'm a child of God. However, I'm a child of God. I'm an entrepreneur. I'm also a leader as well. I'm a digital leader. Okay. Yeah, I'm into the space of technology. I'm also leading Community NGOs, a youth organization, ONO, and as well as I've been entrusted by God to lead other organizations, which includes mental health organizations. So yeah. In summary, that's who Leonard is. So magamangini zambili man, magamangini zambili zina ndidzifusabe. You have talked about that you also deal with like part of technology and all that. How did you get there? Tell me your education background. Wow. That's quite interesting question, and thank you so much, Peter, for that question. You've asked about technology. Technology, it's a seed that was planted in me by God, of course, through people. There was a time when I was in standard E, should be standard 3, standard 4, thereabout, where there was this uncle of mine who is a brother to my mother. So this guy used to come to our home, as a relative. So there was a time when Uncle Abuela, then little kids were there. Uncle Abuela, Uncle Abuela. So this guy had to tell me this at the time. Leonard, when you're going to make it in top positions in the class, I'll buy you a laptop. And I was like, a laptop? What's a laptop? It was a strange way, like a unique way to a child like that at that age. I was like, laptop. I was inquisitive to learn more about laptops. A laptop, when I was in class, I didn't a laptop. A computer laptop. You get, so I started being inquisitive about tech. Those days technology wasn't this vibrant like it is now. Being a famous thing. Yes. So I was trying to learn more about technology. So by God's grace, over time I've been being inquisitive, interested in things of technology. When I see those days, there was Game Boys, like Nintendos. I was interested in those. When a friend have that, I was actually asking to say, how do you play this? What's this? So I grew like that, and with that helped me to have to develop a culture of saving. So the goal of saving was like, one time I want to have a laptop, because even though the uncle didn't bought me one, that there was a seed planted in me. Yes. Say, laptop. Yeah, I should say. But over time, after developing that interest in technology, then I had to save some money as a child, being given money to eat, for school, as an upkeep by parents. So I was keeping part of that money. It helped me to have a saving culture, to develop a saving culture by God's grace. So over time, it happened that I would save to an extent that, with the saving, of course the goal was to buy a laptop, but over years,
I would imagine with the saving, part of the saving, to buy even the dog. Wow. Yeah, I remember I bought my first dog when I was in standard 4. No, that's nice. Through the same savings. So over time, actually, we bought the first laptop. My first laptop, I bought it by myself, by God's grace. When I was in standard 8, holiday. Wow. Yeah, standard 8. But that laptop wasn't a working one. But I was like, at least I have a laptop. It was a scrap. You have reached your goal. It was a scrap. It was not even working. But we thank God because that opened a door. Because the laptop wasn't working, but I took that laptop and I went to someone who could fix it. I remember this guy, Jema. We used to call him Jema. It's James. Now he's a good connection. He has a shop in town, local town. Yeah. So I met with this guy, and I was like, fix this laptop for me. At what fee? So this guy, because he knows laptops and computers, was like, okay, let me try to fix it for you. But over time, it happened that the problem was, a lot bigger than the laptop. It was like, this thing is beyond my own knowledge and expertise, but I would offer you, like, if you want a laptop, I would sell you one. I was like, oh, so you have the working laptops? It was like, yeah, I have. I was like, okay, at what price? What price? So he taught me the prices, but as I told you, I was just someone who is transitioning from primary to secondary now. Yeah. From one, I started keeping all over again, and I didn't give up because the goal was like, I want to have a laptop. So I kept on saving and saving and saving. I remember then from him, this guy, I bought my first. Okay, the goal was the laptop, but I was like, my money, the savings are not allowing me to save for a laptop at once, being that level. But I had to save, and I remember this other day, the first thing to brought home was a monitor. Yeah, Chankongo, GDV Chankongo. Yeah, GDV Chankongo, that what model of a monitor, like, a computer, the screen. So I bought it home. I remember those days I bought it at around approximately 5,000 watts. But when I got it and I went home, my mom was like, hey, is this thing not stolen from somewhere else? We don't want you to bring Milando here, Yeah. I was like, Mom, this thing, no, you know me. I cannot steal somewhere and bring a thing. This is a thing that I've bought through my own savings. I was like, okay, wow, okay. Then, when I was looking at it, I was like, one day I'll have something like a full set of a computer, but I've started here. Yeah, first step has been taken. Absolutely. So from there, after some time, after a while, being patient by God's grace, then I saved again and saved again and again. Then I managed to come with a box now, a CPU. And this CPU is not the new model of CPUs, because this was like Pentium 3. Hey, Pentium 3 those days. And hey, starting from the humble beginning, because this Pentium 3 was something like, if I remember properly, like even the RAM, it was MBs, not GBs. And if we were trying to power on the computer, we could not use a button, but using the wires. Spark. Also running programs, and you have an organization and all type of things. What really inspired you to do this? Quick one. Thank you so much, Peter, for the question. The inspiration is, by God's grace. I understand that I've been called to lead. So, of course, everyone is a leader at the end of the day, because you can agree with me. Timaziuza kujogera pasiva mtima watu mzimu watu kuti ndipite kunsika ndi umadzuka ngati unali pa bedi kupita kunsika komanso ngati iweyo ukufuna kuti mwina ukasambe uli pa bedi umadzitsogolera kuti ndipite kubafa ndinyamule madzi so aliyense ndi mtsogoleri choncho inenso naononera kuti
naipanga discover chinthu chimenechi komanso kwa anyamata azindikire chimenechi kuti ifewo tisamathawe maudindo ndife atsogoleri. Okay. Eya chifukwa cha chimenecho chinandithandizira nditazindikira chimenechi kunena kuti ndwena ndizivomereza maudindo. Kwamba kuvomereza maudindo zinandipangisa kuti ndizikhala m'magulu osiyanasiyana. Chomwecho naonabe kumbali ya kumene ndimakhala ine pali pano ku area 23. So naona kuti ndera mwangamu takulira menemu kuti ndi chani chimene tingakhale pasi nkuwapatsa achinyamata kuti azithandizika. Nde nakhala pasi ndazizanga ndinayambitsa organization imeneyi ndi imene imatchedwa Mkono organization. So our programs program athu ambiri tindi chiyambi chabwino imene tikupanga implement pa Kaliyeka primary school komanso Kaliyeka CDSS tupanga empower ana tikuwapanganso more towards Malawi Vision 2063 waso achinyamata amene ali ku secondary school. Si kokhako kugwiranso ntchito ndi ma school osiyanasiyana komanso tikuyembekezera kufikira mwina ndi mwina kudzeranso ndi mafumu athu. Chimenecho chinabwera chifukwa yonera kuti nakhala pasi mtakhala pasi mwachisomo chakuti kuti munthu une daire ndokhala mtsogoleri. Ine mtsogoleri kuzimene zizi giving back to community kuperekanso kumene tachokera. Maso ndine mtsogoleri kumpingo kumene tanenerapo nena kuti pali pano amte general secretary mwachisomo cha Ambuye kumpingo inonso mukudziwa zimene Ambuye alemekezeka. Komanso ndine mtsogoleri pa ineyo Mulungu adidalira ndithupi ndivale chonchi ndiende mote tonse ndife atsogoleri kukuyankha choncho kupita ndiwake. Okay, so from all that you have explained, man, munamenya geli, munavaya kuchipasula, mavaya kumasti, ngini mukulana, background, bakuchitika zinthu zambiri zimene zikuchitika background, man. Zimene naona, and I've been part of one of the program to push it, and I really love how you are interacting, my guys. Kulipanga challenge, but it's not about just waiting for boom and kutandizeni, my why. You can start from the humble beginning. What do you drama ngati mene bandi kupanga invest bagena kuti katibanga multiply drama it. It was really something that I was challenged. I'm like, okay. So from all that, man, you know, mtu wauza magai zotani, amagai amenakulana game. Na mene get amaliza. They are just home waiting for wina ga lemechito. Na mano maungo praise, ali mapepa maungo praise. Mtu wauza maota man. Fuso na wamini tokoze. Wanyamata amene tilipo. Amene mukutimvera. Panopa kukhala wanyamata dziko la Sinta. Dziko la Sinta. Inde tikumvetsetsa kuna kuti nzaka za mbuyo mpita, nzaka za makolo athu. Makolo amadalira kwambiri ntchito yolembera. Koma ineyo ndi manena kunena kuti ntchito pali mitundu ya ntchito. Chizungu limafotokoza bwino types of work. Kapena kuti type of employment. Tisanene work kwambiri kamba za employment. Type of employment pali magulu awiri amene akatswiri ona za employment amanena. Pali formal employment ndi pali informal employment. Formal employment ndiyonena kuti ntchito ndithu imene anyamata ambiri amaona komanso. Kuti atikanena kuti agwira ntchito timayembekezera kunena kuti ali mu office. Koma amayiwala kunena kuti ntchito yagawidwa pawiri. Formal ndi informal. Informal imatanthauza kunena kuti iweyo ukudzigwirira ntchito wekha. Kapena kuti self-employment. You have been employed komano wadzilemba wekha ntchito. Imene njapita munthu asadzonamizira kuti sikugwira ntchito. Ni ntchito imeneyi. Inuwo ngati muli ndi luso lonena kuti kujambulako mukamachita zimene mukugwira ntchito. Chifukwa ke mawu a Mulungu akunena kuti adzadalitsa ntchito ya manjako. Kutanthauza kuti mmanjako muli ntchito. Koma anyamata ambiri tikamaliza ntchito mindset yathu imaona pa formal employee. Ukhale ndi bwana ziko zozunji. Ndeno achinyamata chonde mindset yathu isinthe. We understand kumalawi kuno employment inde si omwe. Employment inde kuti ikuvuta. Koma chimene anthu sitidziwa ndi mindset yonena kuti ifeyo titha kuchita zinthu zimene mawu ngaona kuti Mulungu adalitsa ntchito ya manjako.
pachimene tikuchita zi taonako tanzathu anyamata anzathu akulemba soyena ntchito chifukwa ntchito chimakukulira ndikupanga zosokazi komano ndikamasoka ndikuona kuti anthu akumabwera nazo zambiri ndi akamabweretsa anthu zinthu zambiri imakhala alert kapena kuti message yokuza iweyo kuti ndikutenga umene kuti akulu pezani munthu azikuthandizani simulembe munthu chito mwalemba munthu chito erubika pesa pa 1 million jobs jenkataka ndainake iweyo wapulumutsako ina wakamlemba chito wapulumutsako ina and anyamata from the business chonde please chonde ndagwira mundo wake ntchito ndanena kuti malingana ndakatswire a employment amene amvesesa chizungu bwino atomvesesa employed and self-employed formal informal yoseyo ndi ntchito yoseyo ndi ntchito and pakafukufuku amene mazuwa zakafukufuku kaya munthu upita munthu ogwisa ntchito artificial intelligence kaya munthu ogwisa ntchito just google or newspaper yomwe tapanga ndikafukufuku malawi muno kuti apite malawi kwathu komwe ntchito zambiri ndizochita kupanga kakampani imene inenedwayo imagine NGO lunenayi tili ndi anthu ambiri ambuye tithokoze kwa Mulungu ambuye watidalira ndi anthu amene wawa amapita mwaisomo ya Mulungu timatumiza kuti azipita maprogram osiyanasiyana mwina akapanga atende ma workshop pa project amene nawo akapanga zinthu komano timaonesesabe kuti at least tapasekena kale mwina ka transport ima allowance ena ndeni you see komano by the end of the day amene yesa ule kuti walembedwa ntchito kwakuti koma amene anabwera maisomo ya Mulungu anagwisa ntchito nganthu ngati fe kukhala pasi kuona kuti ayi awa ma directors chisomwe ndi chisomo ndambuye athuma panga kumabadira zinazi zimene tunene azipita kunena kuti munthu akusoka sabata kumasoka kaya ndi zovala pakutapa tsiku zipezeka kunena kuti basi zimene zijazi zipezeka kuti iweyo ndekuti wafikira nazo anthu ambiri and kuti ufikire nazo anthu ambiri ndikawa lonena kuti ena akakuthandiza amakakuthandiza taonako ena atsekula kungokadiganiza atsekule atsekula pharmacy komano mwina iwo ata ali zochita zina pharmacy moja afuna idziendabe alembera mwana wina pena pake anena kuti ineyo ndi bwana amandilipira waembedwa chini man that's nice so mawano maliza kwa Chinyamata tsiku la lero kwa Chinyamata ngati leo ndena ungaduke kujana se mawanga omaliza kumbadwa balala Achinyamata amene mukutimvera osaziyang'anira pasi mawu Mulungu amanena ku buku la Timoteo ndiyankhula ngati mtumwi Paulo akunena kuti Nyamata iwe usazonere pasi kuti cholinga chake kuti iwe ndiwe mwana ndanena kale kutengera chitsanzo chene ndi chisomo at my age taina yake ndikazonera pasi kuti ine mwina ndizakhala general secretary wa Mulungu ndikazafika level ina kuti ndine njala ndi family chani komano Mulungu amakandorwanira sinazonere pasi ndapeza kuti ndalilira kukhala general secretary wa Mulungu I've served for years now, almost 3 years, period of 3 years, and above of course discuss on my son for enough. Mungu akatisa nkaso I'll serve 2 terms as a general secretary. Komano sina zonele basi. Kuti ndikuone ngarayi jebele. Manje ndikuze even mwina azitokera abera kuona podcast hii church. Yeah, ndikulowa, you know being exposed to an environment yona kuti uli anthu way and what are these that you are and general secretary mikula ngona to balance something else but also ziyanganira basi nzoteka chinaso ngati wewe ukupanga school chisakhale chinthu chimodzi chokhacho chimene chikhale mathero ako zinthu zikusintha tili muira ya technology panopa amene makolo athu ankapangira mbuyo ndimene zinthu panopa zinthu zikusintha ndi moyo kale makolo athu sana pa TikTok panopa there's a lot of opportunities that are coming with zinthu mene zikusintha kale amanena kuti passion panopa if you only wait for passion hey my friend ndi nthawi ya makolo panopa twene kuti tisinthe kaganizidwe kasi chifukwa chani iweyo ngati Nyamata ngati upanga pa school
chonde ukamakapanga kandikosi kapanga ina nomwe kupanga program osiyana-siyana. Inenso I've been ku university by God's grace. Yeah, napanga ndi maphunziro komano panga ndi maphunziro ogwirizana ndi gift yanu, panga ndi maphunziro ogwirizana ndi luso lanu, ndi mene inu zinthu zanu mukuonera kuti izizi mukuona kuti ndi dera limene inu Mulungu anakudalirani nalo. Musangopanga copy and paste. Za copy and paste sizabwino chifukwa munguone komano ulendo wautaka pena pali kuphokatsamo napanga zangu ndinakadziwa. Ichiso ndi chimenenso ndinganene kuti chapangaso contribute kwambiri mwina bene kulevel yonera kuti somebody I know pali mafactors ambiri somebody mukazinena kuti ineyo currently inde kuti ntchito zimodera koma chitsanzo tisizire kuti munthu nakapanga kaya ndi zamanja basi rufaitirapo kapempesa ndalama utsekula kashopu apo ngati wewe umakoza za electronics pano pali yese foni ikapanga zake ibatili apa ndioneleni even ukuyika foni mu WhatsApp yenu kungoyika pese ubaje ndalama tikubwera ukakhani masompenya ukula ukafikira level inake ndekuti we don't know, it might be the next Mr. Google Pixel. See, we have got Mr. Avoka. Hey. Who knows? Man, we can have a whole day having conversation. We really came and you have Magambangini Zambili, man. So then I get athandizike nendathandizika chomwecho ndinathandizikira ndakava program yati pushing kupangirwa challenge. It's not just about kudikira mkwina wake. You can start the point where you are, all about the first step. We know this one God is doing that. Start with what you have, from where you are. Man, and it was for the way I was. Leo Peter, thank you so much, and may God bless you and all. Amen. And this thing is big. It's just a matter of time. Amen. We're not despising the humble beginning. Amen. And may this be kept to level. Abene sungani aga because we mungu awishit atada bwitsika as long as ambuyesu sabwera posajira. This will be in history. And Hazani with this guy this level. This is a proof to say kuti mulungu alinafe amene masunga this day muzaka una level nakakutrain kuti these guys afanena amakambirana zama company ajali alibame zama podcast komano every day we are relying on God's grace chisomo zimeje kuti tipangezo sei my motto of my podcast if all this is my own doing then it's worth enough. It's because of Jesus that all things are possible. This can only be God's grace. Guys, see you next time. Bye-bye. Bye.